Sindio? Epidural. I'm lying, I'm not a cleaner, sindio? Sasa wewe mwenyewe una conclude you are lying, okay? No, I'm just you have agreed that you are lying. So what? Allah. Not you. Sasa nini? Ni ngumu. Sasa mzee, si uongee lugha ya taifa ambayo unaielewa. Ina mali kwingine naweza tafuta kazi. Na nikisema nitakutafutia kazi mali nyingine. Niliona tu kifo hivi na macho. Nilisema hata ni appreciate marafiki zangu. Amen. Hata siku nimekuja kukaa. Sawa, kwaheri. Taonana. Madam, out nature. Amemgeuka kama kinyonga. Ninaenda nadanganya. How much do you want? 28,000 only. Hey, mom. Wewe Jabali, kwani unakubali mama yako akufundishe uongo? Are you sure she's sick? The other day she was hallucinating. Nilikuwa nikitaka nije nikae kwako hata kama ni wiki moja. Mkiniangalia tu vile niko. I honestly think she's going mad. Just stop calling. Give me your phone. Hapana. The shame and guilt will not allow him to listen to you. I'm just tired. Naam, ni matumaini yangu ya kwamba popote pale ulipo umzima. Karibu sana kwenye Kurunzi Mashinani, tukupashe tu baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia. Jina langu ni Nancy Okware na anayekupeperushia taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Lucy Mwaura. Tunaanza na taarifa kwamba shirika la kuhifadhi misitu limeanza shughuli ya kitaifa ya upanzi wa miti huku likilenga kupanda miti milioni 60 wakati huu wa mvua za vuli. Wakiongozwa na kaimu mhifadhi mkuu wa misitu Alex Lemorkoko, zaidi ya maafisa 100 wa shirika la KFS walipanda miti 3,000 katika msitu wa Ngong kama sehemu ya mpango unaoendelea wa kuongeza utandu wa misitu hapa nchini ambao kwa sasa ni 8.83%. And we are going to plant this season alone the entire national planting program entails planting at least 60 million seedlings nationally. I just want to say to call upon members of public to take advantage of the current rain season and utilize this season alongside doing farming activities to also plant trees at homes, in the farms, agroforestry species, in schools and any other public places. Kwingineko ni kwamba watu waliogura makazi yao kutokana na utovu wa usalama katika kaunti ya Samburu wamehimizwa kuanza kurejea nyumbani. Kamishna wa kaunti ya Samburu Henry Wafula aliyetoa hakikisho la usalama wa wakazi hao aliagiza maafisa wa utawala kuhakikisha waathiriwa hao wanarudi makwao. Wakazi wa vijiji vya Pura, Poro, Siambu, Losuk, Lolmolog na Longewan waliotoroka nyumbani kutokana na utovu wa usalama wamehimizwa kurudi huku serikali ikiimarisha usalama. Kamishna wa kaunti ya Samburu Henry Wafula amewahimiza wazazi hao kurudi nyumbani ili watoto wao waweze kwenda shuleni. Kuhakikishia hao watoto wetu na wakazi na wazazi wa pale usalama wao. Waambie warudi shambani. Na machifu wangu wako hapa. Wanasikizwa sana, hapa ni Samburu. Wanasikizwa, watu warudi. Sisi hatuwezi tishwa hapa Kenya. Tumewaambia wananchi wetu warudi. Zile ng'ombe zilikuwa kirisia zote. Aliyekuwa mwakilishi wa wadi ya Baragoi Matano Leakono ameunga mkono wito wa wanafunzi kurejea shuleni. Aidha alitoa wito kwa wakulima kurudi mashambani kwani eneo hilo linategemewa zaidi kwa uzalishaji chakula. Wenzetu wa area ya Malaso huko, Borongare, Losu, mpaka Pora. Hapo ndio tunategemea kwa vyakula. Mujikakamue na mshirikiane na serikali ili muweze kurudi kwa mashamba na kulima ili tupate chakula wakati mwingine
kabla njaa haijakuja tena. Joseph Loldepe ambaye ni mkazi wa eneo hilo pia alikiri wito wa wanafunzi kwenda shuleni na kuhimiza maafisa wa serikali ya kitaifa na ile ya county kuhakikisha wanafunzi wote wanarejea shuleni. Education Ministry within the national government in junction with the county government, Minister Education, DO nini yote, force watoto waingie shule. Kuna lazima na inawezekana. Wacha sisi wasee tushunge ng'ombe kama mimi. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya huduma za maji ya Narok Justus Lemain amesema mgao wa maji katika mji wa Narok umesababishwa na ongezeko la idadi ya watu kuzidi mfumo wa usambazaji maji. Kwa mujibu wa Lemain, mfumo wa sasa ulikadiriwa kuhudumia takriban watu 60,000, lakini idadi hiyo imeongezeka hadi la watu 90,000. Kadhalika aliwahimiza wakazi kuhifadhi maji na kutoa wito wa upanzi wa miti ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Narok is a town which is growing at a very fast rate. There was a design which was done for a treatment plant, which was done and completed in 2015. And the projection at that time was by 2020, this town should be having a population of around 16,000 people. But by 2019-2020, we were up to 90 to 100. And now basically being 2023, we could be even up to 120 or 150. Tukiendelea ni kwamba Wizara ya Kilimo imezindua mradi wa kuwashirikisha wakulima kwenye mfumo wa pamoja wa kielektroniki ambapo watapokea mafunzo kuhusu shughuli za ukulima. Mradi huo unalenga kushawishi vijana kukumbatia kilimo ambacho kwa sasa kimeachiwa wazee. Utumizi wa teknolojia katika kilimo umetiliwa mkazo kwa minajili ya kuongeza uzalishaji chakula, hatua ambayo imechagiza Chuo Kikuu cha Cooperative kuzindua mfumo wa kidijitali wa kutoa mafunzo kwa wakulima kupitia vituo vilivyozinduliwa nyanjani. Coming together as cooperatives would help transform the way agriculture is done in this country, because it would give them the potential to bring together their resources, be able to access the inputs, be able to even bring the value addition and also source markets together. Mfumo huo unaolenga wakulima wa mahindi, viazi na ufugaji ng'ombe wa maziwa utashirikisha wadau wote kwenye shughuli za kilimo kwa kupata habari na fursa za kilimo kupitia vituo vya kidijitali. This project is therefore to address this, where we are going to use the digital platform, we have the digital centers where the young people can get all the information they require, and we believe that they will now see interest, create interest and see opportunities in the agriculture sector. Mradi huo ambao utakuwa chanzo cha habari kuhusu kilimo utajumuisha wadau katika sekta ya kilimo. The idea is to have a digital platform which brings together all the stakeholders, from the seed producers or the seed merchants to the providers of the other agro inputs. Mradi huo pia unanuiwa kuongeza uzalishaji chakula katika nyanja zote za kilimo. And in these areas we'll be targeting the dairy value chain. We also have in Narok we have this livestock. We have the potato value chain also coming up. So these are some of the key value chains that we'll be working together with. Ndutamo Kami, Kurunzi Mashinani. Mtazamaji, eneo la magharibi mwa Kenya linaongoza kwa idadi ya waraibu wa pombe kwa 24%, likifuatwa na eneo la pwani kwa 14% na kisha eneo la kati kwa 13%. Ripoti ya hivi punde ya shirika la kukabiliana na uraibu wa pombe na mihadarati na kada pia imeonyesha kuwa eneo hilo la Nairobi linaongoza kwa matumizi ya pombe halali kwa 10.3%, likifuatwa na eneo la kati kwa 10% na kisha eneo la mashariki kwa 8.4%.
Katika ripoti ya utafiti kuhusu hali ya uraibu wa pombe na mihadarati humu nchini iliyotolewa leo na shirika la kukabiliana na pombe na mihadarati na kada, eneo la magharibi mwa Kenya linaongoza kwa idadi ya wanywaji pombe kwa 23.8 likifuatwa na eneo la pwani kwa 13.9 na kisha eneo la kati kwa 12%. Is if you look at, for example, the age between 25 and 35. This is the age that we are supposed to be, these are the people that we expect to be the most productive and who are now in employment. The preference rate, particularly for alcohol, for example, is 14%. And these are the people we will find in the workplaces. And these are the people you expect to drive the economy. Utafiti huo ulibaini kuwa pombe inabugiwa zaidi humu nchini, huku idadi ya wateja wanaokunywa pombe za bei nafuu na zinazopatikana kwa urahisi, hususan chang'aa, pombe za kienyeji na vileo vingine ikiongezeka. Ripoti hiyo pia inaonyesha kuwa idadi ya Wakenya wanaotumia mihadarati hususan bangi imeongezeka kila wakati, hasa miongoni mwa vijana ambao wanabugia pombe haramu. What we are seeing is a serious and growing problem of drug and substance abuse in the country. And what we are seeing is the fact that the young population is more into drug use than even the elderly people. Visa vya uvutaji bangi vimefikia 1.9 miongoni mwa Wakenya wakati ya umri wa miaka 15 na 65, ambao ni watu 518,807, ilhali idadi ya wavutaji miongoni mwa watu wa umri wa kati ya miaka 15 na 24 ni 2.7. Ripoti hiyo pia inadokeza kuwa umri mdogo zaidi wa kunywa pombe na kutumia mihadarati ni miaka 6. Wadau wametoa wito wa juhudi za pamoja kukomesha mtindo ibuka wa utumizi wa mihadarati. Mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kuhusiana na uraibu wa pombe na mihadarati, sasa tuingie kwenye masuala ya afya, ambapo maafisa wa afya katika hospitali kuu ya Maralal, kaunti ya Samburu, wameibua wasiwasi kuhusu ukosefu wa wauguzi katika vituo vya afya katika kaunti hiyo. Maafisa hao wanasema kaunti hiyo ina wauguzi 300 na sasa wauguzi 500 zaidi wanahitajika. Mwanahabari wetu Victor Ocheng anaeleza zaidi. Wakati huu tunapoadhimisha wiki ya wauguzi, wahudumu wa afya katika kaunti ya Samburu wakiongozwa na mkuu wa wauguzi Alima Letuluai wanasema sekta ya afya inakumbwa na changamoto katika kaunti hiyo. Afisa wa wauguzi katika kaunti ya Samburu Peter Yodokia amedokeza kuwa kuna zaidi ya vituo 100 vya afya ambapo vingi viko katika sehemu ambazo haziwezi kufikiwa na wauguzi wengi wameajiriwa kwa kibarua. Mjadala kuhusu mapendekezo yaliyomo kwenye mswada wa fedha wa mwaka 2023 ungalipo, huku baadhi ya Wakenya wakitoa maoni yao kuhusu mapendekezo hayo ya ushuru. Mwenyekiti wa kwanza wa chama cha KANU Tom Ojanga ametoa wito kwa wabunge kupinga mapendekezo ya kuongeza ushuru, akisema yataathiri uchumi wa taifa hili. Ojanga alitoa wito kwa serikali ya kitaifa kutafuta mbinu mbadala za kufadhili miradi yake badala ya kutoza ushuru zaidi. Housing levy is really, I mean, it's ridiculous to say, the affordable housing levy is ridiculous, right? And the increase of the suggestions in the finance bill, some of them are ridiculous. I mean, you'll be taxing government employees at 52%, then they go out, pay levy, pay this, pay that. How are they going to live? Yeah, that's one thing. The second thing that I think the government needs to work on is they need to cut down, they need to abolish for-profit education. Otherwise, sooner or later,
only children who can afford will be able to have good education and lord over children of the poor. If this is an hustler government, it needs to stop for-profit education, for-profit healthcare. Baraza la Kitaifa kuhusu marekebisho ya sheria pamoja na shirika moja la Uswidi linalofadhili makundi ya kiraia yameshirikiana kufanyia marekebisho sera na sheria za humu nchini. Meneja mkuu wa shirika la Forum Civ Jackson Okware amesema mkataba huo wa maelewano utaimarisha ubadilishanaji ujuzi baina ya taasisi za serikali. Kupitia mfumo wa ushirikiano kati ya sekta za umma na kibinafsi katika maendeleo, mkataba huo wa maelewano kati ya shirika linalofadhili makundi ya kiraia Forum Civ na Baraza la Kitaifa kuhusu marekebisho ya sheria uliotiwa saini jijini Nairobi mnamo Alhamisi unanuiwa kushughulikia sera zisizofaa katika kaunti ambazo wanasema zimesababisha mianya katika utekelezaji sera na sheria. And they are connected to the national policies and also to the county integrated development plans. And by so doing, they are able to address the needs of the communities, especially the marginalized communities who need service delivery, but then you are finding inconsistency or incoherence of the policies that are the counties. Baraza la Kitaifa la marekebisho ambalo mojawapo ya mamlaka yake ni kuchapisha maamuzi ya mahakama kuu na mahakama za rufani humu nchini linasema ushirikiano huo utafadhili uchapishaji sheria katika ngazi za county. A law must be preceded by a policy. You know, you don't just make a law if there is no gap. That gap and the way you are going to meet that gap is documented in a policy. And because we have been helping Parliament by documenting proceedings of Parliament, by tracking at the national level the bills that have been brought and enacted in Parliament, we want to move the same process to the counties. Kuangazia zaidi maudhui kama vile masuala ya vijana, elimu, mazingira na ushiriki wa umma, baraza hilo linalenga kutambua masuala yatakayohitaji marekebisho na kuimarishwa. We will want to help them know how formulation of policies are done by documenting the policies that exist within the various counties and even within the national government. You know, for the counties to be able to be effective, they must also comply with the national government policy. Trevor Ngendo, Kurunzi, Mashinani. Familia ya aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu la Mungiki ambaye kwa sasa ni mwanasiasa Maina Njenga inadai kuwa maafisa wa polisi walivamia nyumba za Njenga katika maeneo ya Olngarua na vilevile katika eneo la Muthaiga katika kaunti ya Laikipia. Mfanyikazi mmoja katika makazi ya Njenga eneo la Muthaiga mjini Nyahururu kwa jina Christopher Wafula alisema maafisa wa polisi walifika kwenye makazi hayo wakiwa na magari mawili aina ya Land Cruiser mwendo wa saa 12 asubuhi. Christopher alisema maafisa hao waliokuwa wamejihami walibisha na kumfahamisha kuwa walikuwa wanataka kupekua nyumba hiyo. Hata hivyo, kamanda wa polisi katika kaunti ndogo ya Nyahururu Tom Okoth amekana kufahamu kisa hicho. Saa asubuhi sana nilitembelewa na wageni ambao ni maafisa wa askari. Wakatuambia wanataka kufanya search huku kwa hii boma. Tukafungua. Walikuwa kama radikuru 3 hivi. Wakafanya search huku pekua. Alafu baadaye wakaenda, but nilisikia boma zingine za bosi wangu walikuwa huko wakafanya hivyo. Sasa hatujui venye kunaendelea. Ulibeba chochote? Hawakubeba chochote. Wakazi wa kijiji cha Shiunzu katika eneo bunge la Lurambi, kaunti ya Kakamega, wanatoa wito kwa serikali kuimarisha usalama kufuatia ongezeko la visa vya wizi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa Janet Mwendwa ambaye duka lake lilivamiwa na bidhaa za thamani ya shilingi 90,000 kuibwa, utumizi wa mihadarati katika eneo hilo umechangia ongezeko la visa vya wizi. Aidha, alishtumu utepetevu wa maafisa wa usalama katika kukabiliana na uhalifu. Wakazi hao wanatoa wito kwa idara ya usalama kujenga kituo cha polisi katika eneo hilo kuhakikisha usalama wa wakazi wa eneo hilo. Kila wakati wizi iko na hata ukiripoti police station hakuna
hakuna action yenye inachukuliwa. Kwa hivyo mimi nilikuwa nimechukua loan hiyo nimechukisha vitu jana na imeimbiwa yote usiku hii. Hapo jua kali wanafamia kila mtu hata kwa njia. Hapo jua kali inafaa wafanyiwa operation, tena kuna pangi huko mingi sana. Alafu tena watu wakuuza huko pombe. Tunaomba usalama iwe juu. Usalama ndiye inaweza leta hata msungu hapa. Usalama ndiye inaweza leta hata muhindi hapa. Usalama ndiye italeta hata mkikuyu hapa. Sasa ikiwa area yote hii itasikika kwamba majambazi wako ndani na watoto wanajulikana na wewe unawaona vizuri na mama anatetea huyo mtoto, utakuwa na maana gani? Inaweza hawezika. Mtazamaji, tukiondoka upande wa magharibi sasa tuelekee pwani ambapo wanachama wa bodi ya manispaa ya Malindi waliosimamishwa kazi na gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Mung'aro kutokana na utepetevu kazini wamepinga madai hayo. Wakiongozwa na aliyekuwa mwenyekiti wa bodi hiyo Geoffrey Katsole, wanachama hao wamesema tangu wajiunge na bodi hiyo hawajawahi kupewa mamlaka ya kusimamia manispaa hiyo. By the powers vested in me, pursuant to Section 18(2)(a) of the Urban Areas and Cities Act, I hereby revoke the appointment of the following as board members of the Malindi Municipality. Geoffrey Charo Katsole is the acting chairman, Benjamin Kambi Sholo, Johnson Klaviha Toya, Rose Dama Msanzu, Shea Abdallah Shea, Betty Munga Itzale. As a board, we wish to inform the public, even the solid waste management was only transferred to the board last year, June 2022, when 128 casual staff were handed over to the board together with only one truck. Unfortunately, the transfer is supposed to be accompanied by resources, which has never been the case. As the resources have always been controlled at the relevant department at the Kilifi headquarters. Tujapata nafasi ya kukaa na governor wetu. Huwa tunataka governor tuzungumze mambo fulani na yeye atujue, ili kwamba ajue kwamba sisi tuko hapa katika municipality, lakini hakujakuwa na nafasi hiyo kabisa. Kwa hivyo kama vile amezungumza chairman hapa, acting chairman hapa, ni kweli kabisa. Tunataka kwamba tuwe na nafasi, tulikuwa tukitaka, na hivi sasa tumestajabishwa sana lile ambalo governor wetu mheshimiwa ameweza kutamka jana. Na tungeomba kwamba ikiwezekana ajaribu kufikiria mara ya pili kwamba sisi tumejitolea. Pengine uamuzi umekuja as a result ya kwamba ameona kitu ambacho hakimfai, lakini mimi kama mtoto wake ningekuwa nimeomba ya kwamba angekuja hata kiboko achukue achape board members kwa upendo, kuachapa kwa upendo, ili basi kile ambacho kilikuwa hakifanyiki katika macho yake kiweze kufanyika. Serikali imehimizwa kupanua huduma za hazina ya kitaifa ya bima ya matibabu ili kuhakikisha Wakenya zaidi wananufaika kutokana na huduma za matibabu, hasa wakati huu wa hali ngumu ya maisha. Peter Ntege ambaye ni mtaalamu wa matibabu amesema gharama ya matibabu maalum humu nchini inaendelea kuwa ghali, ndiposa ipo haja kwa serikali kubuni mbinu za kuwapunguzia mzigo wale wanaohitaji usaidizi. Katika juhudi za kuhakikisha Wakenya wote wanapata huduma bora za matibabu kwa gharama nafuu, serikali imehimizwa kupanua huduma za hazina ya kitaifa ya bima ya matibabu NHIF ili kujumuisha matibabu maalum ambayo yamekuwa ghali mno humo nchini na pia ng'ambo. Really would be grateful if we would get some exemption things that we labor and struggle to get into the country. Very expensive equipment. Today, especially when there is a backlog of COVID and global supply chain on equipment. Peter Ntege ambaye ni mtaalamu wa matibabu amesema Kenya ina madaktari wachache, huku daktari mmoja akihudumia wagonjwa 16,000, jambo ambalo limeathiri watu wengi. The doctor to patient ratio is about 1 to 16,000, about there. And so for us to sustain that kind of care, the costs within there become very high on the patient who is going to receive the service. Healthcare is a true service where we need to come together so that when I'm well, the amount that I've contributed helps to pay for the few in our community who are unwell. Yeah? And that's the whole idea of the universal healthcare.
Wadau katika sekta ya afya wanasema huduma bora za matibabu zinaweza kupatikana kwa urahisi na kwa gharama nafuu kwa Wakenya wote iwapo hospitali za kibinafsi zitashirikishwa kwenye mpango wa serikali wa kutoa matibabu kwa wote. Pauline Nasimio, Kurunzi, Mashinani. Wahudumu wa afya katika kaunti ya Machakos ambao watapandishwa vyeo watapata mishahara yao hivi karibuni baada ya gavana wa kaunti hiyo Wavinya Ndeti kukariri kujitolea kwake kushughulikia maslahi ya wafanyikazi wa afya katika kaunti hiyo. Akizungumza wakati wa kuadhimisha wiki ya wauguzi mwaka huu katika hospitali kuu ya Machakos, waziri wa afya katika kaunti ya Machakos, Daktari Daniel Yumbia, alisema ripoti kuhusu wahudumu wa afya watakaopandishwa vyeo imetayarishwa na itawasilishwa kwa baraza la mawaziri kwenye kaunti hiyo. What you do, the service that you offer, the commitment that you have shown over the years, the late hours that you put into your work, the exposure that you put yourselves in when you are handling complicated cases has not gone unnoticed. The governor has directed that nurses who are working. Serikali ya kaunti ya Nakuru inatafakari kupiga marufuku vyama vitano vya uchukuzi wa matatu kuendeleza shughuli zao katika eneo la katikati ya mji wa Nakuru. Akizungumza kwenye mkutano wa wadau wa sekta ya uchukuzi, afisa mkuu katika afisi ya gavana wa kaunti hiyo Newton Mwaura alielezea kusikitishwa kwake na utovu wa nidhamu unaodhihirishwa na vyama hivyo vya matatu. Ukiukaji wa sheria za trafiki miongoni mwa baadhi ya vyama vya uchukuzi wa magari umelazimu serikali ya kaunti ya Nakuru kutafakari kupiga marufuku vyama vitano vya matatu kuendeleza shughuli zao katika eneo la katikati ya mji wa Nakuru. Afisa mkuu Newton Mwaura ambaye alimwakilisha gavana wa kaunti hiyo kwenye mkutano wa wadau wa sekta ya uchukuzi alisema baadhi ya vyama hivyo havifuati sheria za trafiki. We are going to deregister at least 2 SACCOs in Nakuru so that people can comply. Kwa sababu hatuwezi kuwa na SACCOs 4, sijui 3 zinaharibia wafanyikazi wengi kazi. Huku akithibitisha kuwa serikali haitatafakari tu kupiga marufuku vyama hivyo bali pia itafutilia mbali leseni za vyama hivyo. Mwenyekiti wa chama cha magari ya Central Rift Steve Muli aliunga mkono hatua ya kufutilia mbali leseni za vyama vya magari ambavyo havizingatii nidhamu, akisema lazima kuwe na utaratibu katika sekta ya uchukuzi wa matatu. Tunataka SACCO siweze kuwajibika na tunataka pia viongozi wa SACCO waweze kuhakikisha kwamba kila SACCO imefuata sheria. Na pia tumeongea hii maneno ya kukunywa pombe. Driver anakuta kwamba anaingia stage dakika 2 ameenda pale amekunywa pombe. Tumesema ya kwamba hatutaweza encourage drivers kama hawa. Aidha, procedures must be followed to ensure maintenance of law and order. Mtazamaji, hiyo ndio taarifa ambayo inatufikisha kwenye tamati ya Kurunzi Mashinani, lakini kumbuka ya kwamba tunazo taarifa nyingi ambazo tunazidi kukuandalia kwenye chumba chetu cha habari na utakuwa unazipata hapo mwendo wa saa 1 kamili. Hivyo basi endelea kutazama KBC Channel 1. Naondoka, lakini kumbuka ya kwamba baada ya muda usiokuwa mrefu kikosi cha Club 1 tayari kiko studio, watakuwa na kuletea miondoko mbalimbali ili kukusaidia kukaribisha wikendi. Shukran sana kwa kutazama Kurunzi Mashinani. Naitwa Nancy Okware, mfasiri kwa upande wa ishara ni Lucy Mwaura. Kwa heri.